Hello guys, I hope you all have seen the part 1 of the aged mother. If not, please go and see it. And before we start, we'll just have a quite small recap of the story, what we have seen in part of one of the video. So in part 1, we saw that the story started at the foothill of the mountain. So there a poor farmer was living with his old mother, and that country, the country that they live is called Shining, right? And it was ruled by a very cruel leader because he did not like anything that suggests about the failure of health and strength. So he decided to kill all the old age people and passed a very cruel order. After hearing this, the poor farmer felt very bad and very sad. So he did not want to kill his mother. Instead, what he does, he was trying to take his mother and leave his mother at the mountain. So he was preparing for that. For then he goes and cook food on water and rice. Remember, he cooks food and take water in the god and starts his journey. While going the journey, he faces a lot of difficulties, but still his motive was to reach the summit. Okay. So then, while during the journey, the mother was paying attention for the son's way of traveling because he did not pay much attention to the path that he was traveling. So she was really worried because she thought her son will be lost after he leaves her at the mountain. So what she does, she picks up the twigs on the branches of the trees and put it on the narrow path wherever they went. So that it would help her son to return. Okay. Then after that, they finally reaches to the mountain, the summit, and her son politely and gently release her and put her on the bed that he has made, the soft cushion with pine needles, right? Then he was preparing to say goodbye to her. Okay. So up to this we have seen in our part 1 of the video. Let's see what happens later. So let's continue from where we left. The trembling mother's voice was full of unselfish love as she gave her last injunction. "Let not thine eyes be blinded, my son," she said. "The mountain road is full of dangers. Look carefully and follow the path which holds the piles of twigs. They will guide you to the familiar path further down." The son's surprised eyes looked back over the path, then at the poor old, shriveled hands all scratched and soiled by their work of love. His heart broke within, and bowing to the ground, he cried aloud, "O honorable mother, your kindness breaks my heart. I will not leave you. Together we will follow the path of twigs, and together we will die." So in our previous part, we saw that the farmer and the mother together they reach to the top part of the ocean, which is also known as the summit. So he made a cushion for his mother, and he was about to say goodbye to his mother with full of pain in his heart. So at that time, when he was about to leave, his mother was giving him a last order. Injection means in Tamil it is known as Tadai Uttaravu. In an order restraining someone from performing an act, which means like she's giving an order that should be followed and you should not do you should not do that. ஒரு தடை உத்தரவு இதை பண்ணாத, இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குற ஒரு தடை உத்தரவுன்னு சொல்றோம். So she says that let not thine eyes be blinded, my son. So don't let your thin eyes be blinded, my son. I mean, the mountain is full of danger, and look carefully and follow the path which holds the piles of twigs, because while the farmer was carrying her mother, she was actually snapping the twigs and dropping it for every few steps, right? Remember? So she says that look carefully and follow the path which holds, follow the path which has the piles of twigs that she has dropped while coming.
So she also says that if you follow the piles of twigs, that will lead you further to the familiar path. So after hearing this, the farmer, the poor son, he was really surprised and he looked back at the path and found that piles of twigs have been dropped through the path they have traveled. So he was also looking at his mother's shriveled hands. Shriveled means wrinkled and contracted due to old age or due to strain. ஸோ ரொம்ப வயசானவங்க கையெல்லாம் பார்த்தோன்னா வயசாச்சுன்னா சுருங்கி இருக்கும்ல ஸோ அதை பார்க்குறான் and it is been scratched by the twigs and soiled by their work of love. அந்த ரெண்டு கைகளும் பார்த்தோன்னா தன்னுடைய மக மேல இருக்கிற லவ்வுக்காக ஸ்க்ராட்ச் ஆயிருக்கு மக மேல இருக்கிற பாசத்துக்காக அது ஒர்க் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைன்ல சொல்ல வராங்க. So after seeing that, his heart was broken, and he bowed down கீழே கீழே தலை வணங்கிட்டு then he says that, oh honorable mother, உங்க kindness வந்து breaks my heart, so I'm not going to leave you. So together we both will together follow the piles of the path of the twigs, and together we will die. Likewise, he says that. Let's see what happens later. Once more he shouldered his burden. How light it seemed now, and hastened down the path, through the shadows and the moonlight, to the little hut in the valley. Beneath the kitchen Beneath the kitchen floor was a walled closet for food, which was covered and hidden from view. There the son hid his mother, supplying her everything she needed, continually watching and fearing she would be discovered. Time passed, and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth heralds bearing an unreasonable order, seemingly as a boast of his power. His demand was that his subject should present him with a rope of ashes. So after the farmer decided to go home with his mother, so he started carrying his mother back he started carrying his mother on his back again. Now he says he thinks that how light it seemed now எவ்வளோ வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க இப்போ அப்படின்ற மாதிரி. Then they started moving through the shadows and the moonlight and to the little hut. அந்த சின்ன குடிசை இருக்குல்ல அவங்க வேலியில் அந்த பள்ளத்தாக்குல மலை அடி ஓரத்தில். So they started moving, and he hid his mother and in the kitchen floor, and it was completely walled so that people cannot see it. Okay, so அது ஒரு மறைஞ்சிருக்க hidden kitchen ஃப்ளோருக்கு கீழே பார்த்தா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆயிருக்கு, so no one can able to see. So he hits his mother in there, and he every day he's supplying everything that is needed for her. He was continually watching his mother, and he was really scared that one day her mother will be discovered, like someone will find out whether he has kept his mother alive for a long time. Oh, so after time passed for some time, then he was feeling to really safe. So after some time, he started feeling very safe. But as soon as he started feeling safe, the governor had sent an unreasonable message. Herald means a person hold a messenger. Herald means a messenger on bearing an unreasonable order. So the order is like his subject, the person from his country, should present him with a rope of ashes. So this order seems to be show his power, boast அவருடைய பெருமை, அவருக்கு பவர் இருக்கு, நான் என்ன வேணாலும் கொடுப்பேன்றது காட்டுற மாதிரி அவர் ஒரு ரீசனே இல்லாத ஒரு ஆர்டரை கொடுக்குறாரு. அதாவது ரோப் ஆஃப் ஆஷஸை ரெடி பண்ணணும். ரோப் ஆஃப் ஆஷஸ்னா இப்போ நம்ம எதுனா ரோப்பை பேர்ன் பண்ணனா ஆஷஸாக இருக்காதுல்ல, ஸோ ஆஷஸை ரோப் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரீசனே இல்லாத ஒரு ஆர்டரை கொடுக்குறாரு. The entire province trembled with dread. The order must be obeyed, yet who in all shining could make a rope of ashes? One night, in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. Wait, she said, I will think.
On the second day, she told him what to do. Make rope of twisted straw, she said, then stretch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. He called the people together and did as she said, and when the blaze died down, there upon the stones, with every twist and fiber showing perfectly, lay, lay a rope of ashes. So the governor had again sent a stupid order showing his power that he could do anything, he can do whatever he wants, right? So an unreasonable order was passed down that the countrymen should make a rope of ashes. So the country, the people in the entire province were really scared and trembling, shaking with fear. So because the order should be obeyed when it is being passed on by any governor, right? So, but still, who in shining in that country could make rope of ashes? So one night, what he does, he was really depressed. So with great distress, he goes and whispers this information to his mother, and she takes 2 days time and she's giving him an idea as to how to make a rope of ashes. So she's asking him to make a rope of twisted straw from the straw, right? And நம்ம வைக்கல் இருக்குல்ல அதுல வந்து first ஒரு twisted rope ready பண்ணிட்டு, and then she's asking him to stretch it on the flat stone and burn it on a windless night. So he did exactly as his mother told, and then finally, after that, everyone can clearly see every twist and fiber showing perfectly a rope of ashes. So ash அப்படியே perfect இப்போ இந்த ஸ்ட்ரால ரெடி பண்ண அந்த ரோப்பை வந்து காத்து இல்லாத டைம்ல அது burn பண்ணதால ஸோ அது அப்படியே எல்லா ட்விஸ்ட்டும் எல்லாமே கரெக்டாக அப்படியே பார்க்கறதுக்கு ரோப் மாதிரி அழகா தெரியுது. The governor was pleased at the wit of the youth and praised greatly, but he demanded to know where he had obtained his wisdom. Alas, alas, cried the farmer, the truth must be told. And with deep bows he related his stories. The governor listened and then meditated in silence. Finally, he lifted his head. Shining needs more than strength of youth, he said gravely. Ha, that I forgot that I should have forgotten the well known saying, with the crown of snow there comes the wisdom. That very hour the cruel law was abolished and custom drifted into us for a past that only legends remain. So what happens? So he made a rope of ashes and followed as exactly as his mother told, right? So after that, the governor comes and sees the rope of ashes, and he was really impressed and pleased of the intelligence of the youth, and he praised him greatly. But still, the governor really wanted to know the truth, who had given him such idea. So from where he had obtained this knowledge. So for that, the farmer cried, "Ayya, ayya," really, alas, alas. So he cried, and then he says that the truth should be revealed. And with deep bows, ரொம்ப தலை வணங்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப மரியாதையா தலை வணங்கிட்டு அவருடைய ஸ்டோரியை சொல்றாரு that he did not kill his mother and he was hiding his mother for a long time and taking good care of his mother. So governor was listening all these things patiently. Then he was meditating. Finally, he says that shining, this country needs more than the strength of youth. In the யங் பீப்புளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை விட நிறைய நிறைய நம்ம கண்ட்ரிக்கு தேவைப்படுது, எஸ்பெஷலி விஸ்டம்னா நாலேஜ், அறிவு ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுதுன்ட்டு ஹி சேட் கிரேவ்லி, ரொம்ப சீரியஸாக சொல்கிறார். And also he says that he had forgotten a well-known saying, ஒரு ஃபேமஸான பழமொழியை அவர் மறந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. With the crown of the snow, there comes the wisdom. So when we grow old, right, our hair becomes gray, right? நம்ம வளர வளர நம்ம முடியெல்லாம் நரைச்சு போகும் இல்லையா? So that is what it means. It means that நம்ம வயசு வளர வளர நம்ம grow ஆக நம்மளுக்கு knowledge and அறிவாற்றல் increase ஆகும். The reason is like you get experienced with many things. So that is what it actually means. So in that very hour, after listening all this thing, the governor was abolishing and the ban and ஒரு கொடூரமான ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தார்ல that
ஆல் ஓல்டு ஏஜ் பீப்புள் ஷுட் பி கில்டுன்ட்டு. ஸோ அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு. அண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஒன்லி ரிமைன் இன் legend. Okay, so and the tradition drifted. So like nowadays, I mean after that, such kind of tradition was not followed, and it only remained in the old stories. Okay, so I hope you guys understood up to this. Anyways, I will just briefly explain this from the part 2 of the beginning to till now in Tamil. Okay, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்துட்ட பிறகு அவங்க சமிட்க்கு ரீச் ஆகுறாங்க. அவருடைய சன்னும் மதரும் ரீச் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க மதருக்கு குஷன் ரெடி பண்ணுறாரு. அவங்க மதருக்கு குட் பை சொல்கிற நேரத்தில் அவங்க மதர் வந்து ஒரு வயசான அந்த டோனில் சொல்கிறாங்க, ஷேக்கிங் வாய்ஸில் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு தடை உத்தரவு இன்ஜெக்ஷனை கொடுக்குறாங்க. அதாவது உன்னுடைய ஐஸ் வந்து பிளைண்ட் ஆகாமல், அதாவது லெட் நாட் தைன் ஐஸ் பி பிளைண்டட், அதாவது உன்னுடைய தின்னான ஐஸ் வந்து குருட்டுத்தனமான பார்வையாக போகாமல் பார்த்துக்கோ. அண்ட் தென் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்டில் போ. லுக் ஃபார் தி பாத் ஆஃப் பைல்ஸ் ஆஃப் ட்விக்ஸ், அதாவது நீ போகிற பாதையில் அந்த ட்விக்ஸ் சிறு சிறு கிளைகள் இருக்கா பாரு, அதை பார்த்துட்டே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மதர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு தருணத்திலேயே அவங்க மதருக்கு ஈவன் அவங்க மதர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மதருக்கு அது நல்லாவே தெரியும் அவங்க சன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்கள விட்டுட்டு கிளம்ப போகிறான்ட்டு. பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் அந்த ஃபார்மருடைய மதர் அந்த அவங்களுடைய சன்னுடைய சேஃப்டியை பற்றி தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர அவங்களுடைய மிக மோசமான நிலைமையை பற்றி எதுவுமே யோசிச்சு பார்க்கல, நினைக்கும் இல்லை. ரைட். ஸோ அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. ஒரு ஹார்ட்டே பிரேக் ஆகிட்டு ஃபைனலாக அவங்க அம்மாவுடைய கையை பார்க்குறாரு, அந்த ஷ்ரிவல்டு ஹேண்டை பார்த்துறாரு. அது ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்க்ராச்சஸாக இருக்குது. ஸ்க்ராச்சஸாக அவருடைய தன்னுடைய சன் மேலே இருக்கிற லவ்வால், பாசத்தால் அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கிறத, அந்த கைகள் பார்த்துருக்கிறத பார்க்குறாரு. ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாரு, நான் மதர் நான் உங்களை விட்டுட்டு போக மாட்டேன், நம்ம 2 பேரும் ஒன்றாவே போகலாம், ஒன்றாவே வாழ்ந்து இறக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மதரை திருப்பி அவங்க சுமந்துக்கிட்டு போகிறாரு. அப்போது அவர் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறாரு, இப்போ எவ்வளோ லைட்டாக இருக்குது, வெயிட்டாகவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நிறைய ஷேடோஸ் அண்ட் நிறைய மூன் லைட், நிறைய நாட்கள் கழிஞ்சு அவங்களுடைய வேலிக்குள்ளே, அதாவது அந்த அந்த ஃபுட் ஹில் மலையடி ஓரத்தில் இருக்க வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க. கிச்சன் ஃப்ளோர் பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே அவங்க மதரை மறைச்சி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு பார்த்துக்கிட்டு வராரு, நல்லா கேர் பண்ணிட்டு வராரு. பட் ஸ்டில் உள்ளுக்குள்ளே அவருக்கு ஒரு பயம், எங்கே யாருன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்ட்டு. கொஞ்ச நாள் கழித்து அவர் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக கொஞ்சம் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுற நேரத்தில் இந்த மோசமான கொடுங்கோல் ஆட்சி புரிகிற கவர்னர் மறுபடியும் ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு ரீசனே இல்லாத ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு. அதாவது ரோப் ஆஃப் ஆஷ் மூலமாக கயிறு ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பயப்படுறாங்க. ஏன்னா யாராலையும் அது மாதிரி பண்ண முடியாது. அண்ட் தென் அந்த கண்ட்ரியில் இப்போ யாருமே ஓல்டு பீப்புள் இல்லை, பிகாஸ் அந்த ஆர்டர் கொடுத்ததால எல்லா ஓல்டு பீப்புளும் இறந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த போர் ஃபார்மர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஒரு நாள் இதை அவங்க மதர் கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க மதர் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க. அதில் நம்ம வைக்கல் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்ட்ரால இருந்து ஃபஸ்ட்டு ரோப்பை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃப்ளாட் ஸ்டோனில் வச்சுட்டு காற்றே இல்லாத ஒரு நைட்டில் நீ அதை பேர்ன் பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு எக்ஸாக்டாக ரோப் ஆஃப் ஆஷஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றாரு. ஸோ இது கவர்னரும் வந்து பார்க்குறாரு. அவர் ஃபஸ்ட்டு அந்த அவங்க மதர் சொல்கிற மாதிரி ஊர் மக்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு எக்ஸாக்டாக அது மாதிரி பண்ணுறாரு. கவர்னர் வந்து இதை பார்த்துட்டு இந்த யூத்தோட இன்டெலிஜென்ஸை பார்த்து பயங்கரமாக ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு. ப்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கேட்குறாரு, இது எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சது, யார்கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு அறிவை நீக்க பெற்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அதுக்கு ஐயா உண்மையை சொல்லியே ஆகணும், இவ்வளோ நாள் என்னுடைய மதரை நான் மறைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பணிவாக எல்லாத்தையுமே அந்த அவருடைய ஸ்டோரியை ரிலேட் பண்ணுறாரு. ஃபைனலாக கவர்னர் இது எல்லாத்தையுமே லிசன் பண்ணிவிட்டு அவர் ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம நாட்டுக்கு இளைஞர்களோட வலிமையை விட வயதானவர்களுடைய அறிவாற்றல் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ரொம்ப சீரியஸாக. அதுக்கப்புறமும் என்ன சொல்கிறாரு, வித் க்ரௌன் ஆஃப் ஸ்னோ தேர் கம்ஸ் தி விஸ்டம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ வயசாக ஆக நீ இன்னும் நாலேஜ்டு பர்சனாக ரொம்ப அறிவுள்ளவனாக வளருவ அப்படின்றதையும் அவர் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறாரு. ஸோ அந்த வெறி அவர் அந்த மணி நேரத்திலேயே அவர் போட்ட மிக மோசமான ஒரு அந்த ஆர்டரை அவர் முற்றிலும் அழிச்சிட்டு
அந்த ஆர்டரையே எடுத்துடுறாரு. எடுத்துட்டு ஃபைனலாக இந்த ஸ்டோரி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன் வந்து லெஜண்ட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதாவது பழைய ஸ்டோரிஸில் மட்டும்தான், ஃபோக் டேல்ஸ் அது மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ அது மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ வாட் தி ஸ்டோரி ஃபைனலி கன்வேஸ் இஸ் தட் the theme and the moral of the story, our parents, especially our mother, will always choose to love us first, then herself. Okay. She was, even if you could have listened while listening the story, you could have understood. She was not worried about that she's going to be abandoned. She was really worried her son will be lost and he might be facing a lot of danger because he was not paying attention to his path, right? So she was making a safe return for his son even in that grave situation. So a mother's love, something which cannot be replaced, and the wisdom that you get from your mother is also something you cannot get it from anywhere else. So the story finally teaches us that we should take a good care of our parents, mothers, and we should give respect to the elder people. I hope you guys understood the story. And if you still have any doubts, you can contact me and I will post you the questions separately in the PDF or JPEG file. Thank you guys. Take care.